Hello, good afternoon. Welcome to paper number 7, explanation of IBPS RRB, clerical or assistant oriented mains exams, the computer section. Let's go and do this win test now. So, in Oracle, what is the default number of transactions? Max trans is set to, if not specified annadu, maximum transactions ఎన్ని అని అర్థం 512. మనం సెట్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా అది. Which of the following groups consists of only input devices, mouse, keyboard, scanner? To which pin on the RAM chip does the address decoder connect in order to signal which memory chip is being accessed? That is called chip enable, CE అంటారు దీన్ని, or also called CS, chip select అంటారు. ఇవి మూడు మొత్తం ఒకటి chip select, ఒకటి రైట్ ఎనేబుల్, ఒకటి అవుట్పుట్ ఎనేబుల్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ మూడుని కలిపి మనకి పిన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 72 పిన్ ర్యాములు అవి అంటే సింగిల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్, డబుల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ వాటికి సంబంధించి. సో అలా ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఆఫ్ మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడం కోసమని ఓ పలానా పిన్కి సెలెక్ట్ అవ్వాలి. అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకంటే చిప్ ఎనేబుల్ ద్వారా కానీ చిప్ సెలెక్ట్ ద్వారా కానీ తెలుస్తుంది. ఇన్ విండోస్ బై డిఫాల్ట్ ద ఫైల్స్ వెన్ డిలీటెడ్ ఆర్ సెంట్ టు రీసైకిల్ బిన్. వెన్ యూ వాంట్ టు మూవ్ సమ్ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు డిఫరెంట్ పేజ్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? కట్ అండ్ పేస్ట్. టు ఇండెంట్ ది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యూ రిపోర్ట్ ఏం కొట్టాలి? ట్యాబ్. What is the best definition of a software package? It is a set of computer programs used for a certain function such as word processing. A dash represents approximately 1 billion locations, that is gigabyte. A collection of programs that controls how your computer system runs and process information is called operating system. So system ఎలా రన్ అవ్వాలి, దాని రిసోర్స్ ఎలా వాడుకోవాలి చెప్పేది OS. After a user has saved and deleted many files, scattered areas వచ్చేస్తాయి హార్డ్ డిస్క్ మీద, that you call it as fragmentation. అందుకే అది పోవడం కోసం మనం డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేస్తాం. Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that access web-based information? That is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Which of the following menu types is also called a drop-down menu? That is called cascading menu. Cascading అంటే పైనుంచి ఇలా కిందకి రావడం, వాటర్ ఫాల్ లాగా. That is called cascading menu. A dash is not a form of biometrics password. Bio అంటే లైఫ్, మెట్రిక్ అంటే కొలవడం. సో ఫింగర్ ప్రింట్, రెటినల్ స్కాన్స్, వాయిస్ స్కాన్స్ ఇలాంటివన్నీ బయోమెట్రిక్. బట్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ బయోమెట్రిక్. Which is the smallest item of useful information a computer can handle? That is bit. What menu is selected to print? File menu. So new, open, save as, print preview. అది. Personal computer is అని అడిగారు. పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఇస్ షార్ట్ ఫామ్లో PC అంటాం. ద బ్లింకింగ్ సింబల్ ఆన్ ది కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఇస్ కాల్డ్ కర్సర్ అంటాం. ది ప్రాసెస్ బై విచ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మాడిఫైడ్ టు ఎలిమినేట్ హిడెన్ డిపెండెన్సీస్ ఉండి రిపిటేషన్స్ ఉంటే డేటా రిడెండెన్సీ వచ్చిందంటాం. ఆ రిడెండెన్సీ డూప్లికేషన్ పోవడం కోసం చేసే ప్రాసెస్ని నార్మలైజేషన్ అంటాం. ప్రైమరీ కీని బేస్ చేసుకొని N1 నార్మలైజేషన్, N2 నార్మలైజేషన్, N3 నార్మలైజేషన్ అని 3 రకాలుగా నార్మలైజేషన్ చేస్తాం. ఇన్ అ డేటాబేస్ డాష్ ఫీల్డ్ స్టోర్ నంబర్స్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, దట్ ఈస్ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్స్. దిస్ కాంపోనెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాసెస్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్, దట్ ఈస్ CPU. ది ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ CPU ఈస్ టు టర్న్ డేటా ఇంటూ ఇన్ఫర్మేషన్. The ability to find an individual item in a file immediately, దాన్ని ఏమంటాం? డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటాం, or random access అంటాం. Reusable optical storage will be typically having the acronym RW, rewritable అని ఉంటుంది. In the URL Pernhall, the portion labeled HTTP ఏంటి? ఒక ప్రోటోకాల్ అది. Which of the following statement is not true about two-tier client server database architecture? Business logic is mostly processed on client ఉంది, అది తప్ప. Business logic is always processed on the server. Which layers of the OSI model are included in the lower layers? So physical layer, data link layer, network layer. Avi lower layers. Transport layer, session layer, application layer, or presentation layer and application layer. Avi final layers. So therefore physical, data link and network avi lower layers. From smallest to largest rank the following logical pieces of database. కౌంట్ బై కరోడ్పతిలో ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ లాగా ఇది స్మాలెస్ట్ టు లార్జెస్ట్ పెట్టాలి మనం. సో ఫస్ట్ ది డేటా బ్లాకు, టేబుల్ స్పేసు, ఎక్స్టెంట్, సెగ్మెంట్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. వీటిని ఇప్పుడు మనం రీఅరేంజ్ చేయాలి. అందులో ఫస్ట్ ది డేటా బ్లాక్, ఆ తర్వాత ఎక్స్టెంట్, ఆ తర్వాత సెగ్మెంట్, ఆ తర్వాత టేబుల్ స్పేస్ కంటే పైన డేటాబేస్. ఇది ఆరకిల్కి సంబంధించి ఈ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఈ బ్లాక్స్ని ప్లేస్ చేయడం అనమాట. ఫస్ట్ ది డేటా బ్లాక్, ఆ తర్వాత ఎక్స్టెంట్, ఆ తర్వాత సెగ్మెంట్, ఆ తర్వాత టేబుల్ స్పేస్. అది స్మాలెస్ట్ టు లార్జెస్ట్. వేర్ ఆర్ కుకీస్ స్టోర్డ్? కుకీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్టోర్డ్ ఆన్ ది క్లయింట్. వెబ్సైట్ మనం విజిట్ చేసామని వాళ్ళకి తెలియడం కోసమని సేవ్ చేస్తారు అవి. ద క్వికెస్ట్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వే ఇన్ ద వరల్డ్ టు లొకేట్ in word to locate a particular word or phrase in a document is to use the dash command. ఏంటది? ఫైండ్ కమాండ్ వాడాలి. ఫైండ్, కంట్రోల్ F.
విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు. డాష్ ఈజ్ వెన్ ద మోర్ పవర్ హంగ్రీ కాంపోనెంట్స్ సచ్ యాజ్ మానిటర్ అండ్ హార్డ్ డ్రైవ్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ది ఐడిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాండ్ బై మోడ్ అంటాం. కంపైలర్స్ అండ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. అవి కూడా హార్డ్ డిస్క్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి డాష్ స్టోరేజ్, సెకండరీ స్టోరేజ్ ఆర్ నాన్ వాలటైల్. సెకండరీ కాదు, నాన్ వాలటైల్ అని ఉంది ఇక్కడ, అంటే దాని పవర్ పోయినా కూడా కంటెంట్స్ పోవని. డేటా రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది డాష్ నెంబర్ సిస్టమ్, బైనరీ నెంబర్ సిస్టమే. ది మోస్ట్ కామన్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఇంక్లూడ్ ఏముంటాయి? మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్. మోస్ట్ కామన్గా మనకు కనపడేది మౌస్, కీబోర్డే. Dash represents raw facts, that is data, whereas dash is meaningful, that is information. Which are the following peripheral devices displays information to a user? That is monitor. When we move any row or column, the text of moved cells moves along with the cell. So cell move cheste text kuda move avutundi danto paatu. Which are the following is the first step in the transaction processing cycle? Now transaction processing cycle lo first step is data entry. డేటా ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్, ఒకటి ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్, అంటే రియల్ టైం ప్రాసెసింగ్. రెండు రకాలుగా అది జరుగుతున్నప్పుడే ఓ పక్క నుంచి డేటాబేస్ మెయింటెనెన్స్ జరుగుతుంది, ఓ పక్క నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంటే ఎంక్వైరీ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. ఎంక్వైరీ ప్రాసెసింగ్ వచ్చి కలిసిన తర్వాత ఫైనల్గా రిపోర్ట్ జనరేషన్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటని అడిగారు, దట్ ఈస్ డేటా ఎంట్రీ. ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్, డేటా మైనింగ్ మీన్స్ అనలైజింగ్ ద డేటా స్టోర్డ్ విత్ బ్యాక్ ఆఫీస్ స్టాఫ్. సో బ్యాక్ ఆఫీస్ దగ్గర ఎప్పటిప్పటి నుంచో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని మనం అనలైజ్ చేసి ట్రెండ్స్ కనిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని డేటా మైనింగ్ అంటాం. సో దట్స్ అబౌట్ పేపర్ నెంబర్ 7 కంప్యూటర్స్.